Напомните мне, какие концовки мы не посмотрели. Концовка с вилкой и унитазом? Чё? Концовка 4-часовым малышом. Не, это я не буду проходить. Существует такой стример, ник Пугод, вроде не знаю, слышал ли ты о нем, но как-то к нему... Блин, ребят, вы эту шутку шутите уже 228 раз. Неужели вам в натуре не надоело? Выключи все компы? Мне говорили, эта концовка не стоит того с выключением всех компов. Попытка залутать вот там вот маленькую миленькую статуэточку, про которую я... Нет! Упс. Ну ладно, попытка, не пытка. Я дойду до туда. Они имеют в виду IRL, отключи все два компа. Знаменитая концовка Стэнли паровал. Концовку с фигурками сейчас проходишь? Если вы подскажете, где другие фигурки, и если она того стоит. Я не знаю, стоит ли она того. Вот это вопрос, на который у меня нет ответа. Типа, на самом деле, я по фану иду с фигуркой. Но типа, она того стоит? Потому что вот эта, которую я соберу, это, по идее, 4-я. То есть мне еще 2 понадобится, если я правильно помню. Проверим, может быть, я помню неправильно. Так. Осторожненько, аккуратненько. 4. 5! Мне одна осталась! Опа! А это что такое? А я здесь не был ни разу. О, нет! Это типа, чтоб переслушивать. Такое было в игре другой. Что-то там доктор Лангисков, тигр и какой-то там изумруд, поняли? Это мне сейчас слушать надо будет, кассеты эти? Явно, да. Ну... Спасибо за 65 аноним. Не знаю, зачем эта инфа, но отвечаю, опять изменили правила, кстати, написать плюс стрим, теперь наконец Twitch более-менее отчислился от голов, где в чатинге, хорошая концовка. Чего? А ссылка есть на это? Я не слышал ничего об этом. Мне бы это, ну... Пруф какой-нибудь? Ну я читал, пока я говорил, сейчас я слушаю. And the emptiness in my chest when I set it down. It doesn't make sense. There's no explanation for it. I still haven't figured out why I see the world so differently when this bucket is in my arms. Why everything feels so... What do I do with this treasure? I can monetize it. Спасибо, Энол, секунду, потом гляну. Спасибо большое. Я засейвил сейчас. The amounts of money people will pay for even just an hour with the bucket. This is my golden ticket. But I have to be careful. Because as soon as this gets out, there's going to be a target on my back. Even now, I don't know who might be trying to get... What's that? Who's there? Camporada. Окей, неплохая концовка. Самое крутое, что я нашел ее случайно. Куда идем теперь, чат? Я не помню, куда мне нужно было. На прошлом стриме вы говорили мне, что куда-то нужно пойти. Что, типа, самую крутую я еще не посмотрел. Скажите, куда? Так. И где же мне смотреть, где они? Ага. Somewhere both red and blue. Ну, я понял, что это комната, где синие и красные двери, но я не помню, как туда попасть. Как туда попасть, чат? На мостик спрыгнуть. О, окей, понял, погнали. Прыгнуть на мост с лифта, ведро не бери. Ведро не бери? Чат, а мне нужно ведро или нет? Мне кажется, нужно. Не бери? Туда нельзя ведро. А мы не думали. Все, я понял, окей. Кайф. Какие же локации? Мне так нравятся такие масштабные локации здесь в этой игре. Просто жил бы в них. Ты вроде не отключал телефон, ты только отвечал на звонок с ведром. А, ну с ведром я, наверное, не отключал, да. А там вообще стоит того концовка? Просто если там типа 2 слова изменится, мне вообще плевать. А если там типа реально что-то интересное, то по кайфу. Так, ага!
The last Последняя стенделушка. Savor this moment, Stanley. This is a real accomplishment. This is doing something just for the sake of doing it. Where so many people expect to be rewarded for the most trivial achievements, you've insisted that a job well done is its own reward. I would tell you that I'm proud of you for collecting them all, but that would be like a reward, and we can't have that. So, instead I'll just say, it's done. We're all done here. And now we can go to whatever the hell you were doing before you hunted for figurines. Так, и... Мне рестартить или что-то будет? Я думаю, что мне по логике нужно рестартить, наверное. Перезапускай. Наратор не говорит. Stanley, I'm sorry, but I have to put a pause on things. It's those figurines. Those figglers. I haven't stopped thinking about them since you nabbed every last one. Wasn't it just the most intrinsically fulfilling moment of your entire life? Конечно. Didn't it fill you to the brim with inner richness? Yes, I know we're supposed to be telling a story, but won't you please indulge me with one more trip back to the memory zone? I would love nothing more than to revisit the figurines. Just one more time. Окей. Все было не зря. Новые воспоминания. Стэнли нашел все фигурки. Ух ты. Here's where it all began. The first collectible. Да, Back then we had no idea of how many of them we'd find. Sure, it said 6 right there on the screen, but how could we know for certain? We were so innocent. We'll never be like that again, Stanley. Серьезно? And here was a second Stanlerine. You found this one all on your own, just by poking around in the boss's bathroom. You did that, Stanley. I'll be honest. Это правда, я сделал Back then I это. had no faith in you to find any of them, let alone 6. But you continue to surprise me in all sorts of mundane, unremarkable ways. Офис босса под лестницу. Okay, let's do a little quiz. Which of these rooms was the room you found your Под third лестницей, mini под лестницей. stand? Can you 100% под remember? лестницей. Да. No. Under the stairs was the 4th place you found a figurine, Oh, not the нет. 3rd. Well, I guess perhaps I shouldn't be surprised. Memories like these are so precious and so cherished that they all just sort of blend together, don't they? You know what? If Under the Stairs feels like the 3rd place you found a collectible, then who am I to go making judgments? Правильно. Let's see. What came next? Этого не было. Очень красивая, однако, локация. Well, Очень I can't красивая. actually say I remember being in this room, but it's here in the memory zone, so it must have happened. Предположим. Блин, какая же... Просто у меня нужно отнять кнопку скриншотов, чуваки. This was the 5th mini stand, and this one was really something special. It was in the warehouse. I remember it so clearly. In fact, because this one is particularly special to me, I made a little video to commemorate the occasion. Enjoy. Ух ты. Как вы нашли ее? Сделано диктором. Что это там сзади? Обалдеть. Стрелочка. Это же мини-стенд номер 5. Вы нашли его рядом с лифтом для грузов. Спасибо за просмотр. Титры. Сделал диктор, монтировал диктор, музыка от диктора, лучший мужик диктор. Также участвует Стэнли. Takes you back, doesn't it? I spent a lot of time making that video, but it was 8 minutes I wouldn't have spent on anything else. Окей. And then, Stanley, then we came to the last я знаю, тебе уже the говорили, что final я знаю. figurine, right here by the red and blue doors. This memory is the most distinct and clear in my mind, perhaps because it was the one that happened more recently than all the Определенно, others. да. Who can truly say how the mind works? All I know is that this is the moment where you picked up a Figley and I thought to myself, yes, that's all of them. They're all collected. It was a moment unlike any other. Except for the other moments picking up figurines, which it was exactly like.
Но они ведут в одну комнату вроде бы. Хватай бесплатно. Вы в настоящем. And then there was no more. Because we've caught up to the present moment. Nothing left to do but move onward into the future. Goodbye, memory zone. До свидания, зона воспоминаний. Мы, короче. Нет, подожди-ка. I'm not done. I'm not ready to move on. Stop the loading screen. Isn't there some way we can stay here, keep enjoying these figurines? Let's just go backwards. We'll do the memory zone again from the opposite direction. See how that feels. Посмотрим, как это вообще. А почему? Зачем я начал переводить? Вот же есть субтитры. Okay, yes. The room with the red and blue doors. I remember this. I must say, of all the figurines we looked at in our initial tour of the memory zone, this one is the most distinct and clear in my mind. Let's keep going. I want more. Окей. Я надеюсь, там больше рандомных локаций будет, прям вообще рандомных. And here's where I made that video. Don't you remember the video? Ты же не покажешь его снова? Окей. Все быстро. Yes, I love that video. Окей. Какая же вкусная локация. Ням-ням-ням просто. Still don't remember the pink room, Stanley. Still no memory of this one. Good room, though. A solid room. Действительно. А что было вместо розовой комнаты? Я не могу вспомнить. These really were a treat to hunt down. You know, if there had been any kind of reward for finding all of these, it really would have muted the intrinsic joy of collecting them. I'm very glad we resisted the temptation. Next one. Лифт. А, точно. Да. Все, я понял, да. А здесь у нас что? Ничего, стена. This was our second figly. Don't you remember? Yes, I remember it too. The past is truly a wonderful thing. Why does anyone ever choose to leave it? Keep going. This is it. The very first one we found in the exhibit where I introduced you to the figurines. Oh, I want more memories, Stanley. I want to keep going. What else is there? What came before this? Что было до этого? Он вернет меня. Look, it's the terrible new content that we were originally sold on. I remember hating it back then. But time does put a rosy filter on everything. In fact, I dare say I'm actually quite fond of it now. Look how much fun the past is. I want more. More memory. Oh, yes. The two doors. Who could have forgotten that? A classic memory, this one. Допустим. And before everything else, there was your office. Is there anything else? Was there something that came before your office? Не знаю. There's something I feel I can remember. I can remember. Жаль, не все вспомнят то, что было пару минут назад. I'm remembering something now. I remember before this whole story got started. Back then I was different. I used to make big decisions. I was passionate. I was skeptical. I weighed each decision with profound thoughtfulness. And then somewhere along the way, I stopped making decisions. I became lazy. And I came up with a character named Stanley to do my thinking for me. He would make the decisions. He would decide which way to go. I would cheer him on as he collected figurines for no reason. Why did I invent Stanley? Was I lonely? Yes, perhaps that's it. Perhaps I needed to imagine I had companionship. And Stanley really did make for a wonderful companion, even if he was a fiction. But I suppose it's grown old. I want to think for myself again. I want to go back to how it used to be. Yes, I can be on my own again. I can do it. I'll be stronger this time. I'll take care of myself. I don't need Stanley anymore. Oh, but he truly was so much fun to play with. You know what? Since we're in the memory zone, how about one more good memory? Let's go back just once and give Stanley one more run of the office, and then I'll retire him for good. I did enjoy telling his story so very much. Okay, here we go. This is the story of a man named Stanley.
Привет, Кайсер. Ну это же не последний заход, явно. И сейчас все будет обычно, да? Even now, Да. Stanley's office was a distant memory. What did it look like? There was a computer, perhaps, and a painting. А нет, подождите, Was новый it a текст. painting or a photo? He could no longer recall. Финальный заезд. What new mysteries lay in store for our bucket-loving heroes today? Let's find out. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Ему осталось 3 дня до пенсии. А мне куда идти, ребята? Это вообще имеет значение какое-то? Или это обычная концовка, я не понимаю. Фигурки больше не фигурки. Ну-ка, включим машину. И следующим тогда залезем в вентиляцию без ведра. И, наверное, больше мне не приходят в голову никакие концовки. Офис был под наклоном? Мне кажется, кажется. О. This is certainly the most logical explanation. В меню должен был появиться эпилог. Ну, как еще 2 концовки залутаю, я думаю, мы за 10 минут должны успеть. Я же спидранер невероятный. В самом конце глянем. О, да, моя любимая комната, мы снова в ней. Зацените. Я хочу посмотреть целиком на включение. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it. После первой кнопки можно вместе с ведром по стулу залезть и выпасть. No! He screamed into the bucket. He couldn't я accept знаю. it. Какая же вкусная игра, просто жесть. Это такая, просто такая, вот, такая классная, реально. Почему я не могу быть какая-то игра, если по стулу залезть и будет концовка? Я делал это вроде, нет? But at the last second, the bucket jumped in and pressed the button to turn on the controls. Stanley gasped in horror. Had this been the bucket's plan all along? To take over the machine and claim the power for itself? How could the bucket have betrayed him like this? Stanley was prepared to throw the bucket away in disgust when suddenly an image appeared on the enormous screen. Birds. Silly, silly birds. The control buttons became active again. Stanley flipped through one video of silly birds after another, and then it dawned on him. This wasn't a mind control facility at all. It was a facility for monitoring and surveilling silly birds all over the world. The mind controls were only a facade to disguise its true intentions. Had the bucket known this all along? Stanley marveled at the metal genius in his hands, the one who had pointed him towards this incredible discovery. Stanley and the bucket never found freedom because they spent the rest of their lives here in this place, living through live streams of the silliest birds imaginable. Of all the possible paths his life could have taken, this one was surely the best. Лучшая концовка, чуваки. Was happy. Лучшая концовка. Что еще мы хотели? Без ведра вентиляцию. Хотя я не знаю, стоит ли оно того. Выпасть из комнаты с мониторами. Выпасть из комнаты с мониторами стоит того или нет? Объясни мне. Ну ладно, сначала выпадаем, потом телефон, потом эпилог. Английская озвучка, блин. Принципиальное значение имеет для тебя какое-то. Ставь испанскую. What horrible secret! But just as Stanley was about to proceed further into the mind control facility, he tripped and fell over the railing and into the dark void below. Thankfully, he fell directly onto the bucket, which safely cushioned his fall. Классика. Now, what to do next? Stanley wondered. Stanley and the bucket could find no way out of this enormous pit, and so eventually they decided that the best thing to do would be to simply get comfortable down here. So they set up a little couch and relaxed. It really wasn't so bad down here. A bit cold, perhaps. Okay. After some time had gone by, they installed a few shelves as well, and a sort of kitchenette that was useful for when the bucket was craving paninis. But it wasn't until the rugs and the standing lamps came in that it really started to feel like a home. In fact, after some time, Stanley realized that it had been ages since he had even thought of the mind control facility at all. He'd never gotten to fully explore what was up there, never been able to unearth the many mysteries of the mind control facility. This lack of closure began to eat at him.
Опа. Soon he was dwelling on his regrets, and the state of their home slowly decayed as Stanley became withdrawn and neglected the cleaning. It unsettled the bucket deeply. Stanley wasn't usually like this. The bucket tried to reach out to him again and again, Понял, but to no почему такой avail. короткий? All Stanley Окей. could think about, all he could talk about, was going back, doing it over again, staying on the path. It was a mistake to leave the path. It was a mistake. It was a mistake. I need to do what the narrator says. I need to see the true ending. This made no sense at all to the bucket, which was simply trying to live its life down here as comfortably as possible. Yet Stanley was inconsolable. This isn't an ending. This is just a hole in the ground. The bucket sighed. True, it wasn't an ending. But it's where we happen to be. And maybe, possibly, if we accept the reality of things, maybe this will become an ending eventually. It's what the bucket was counting on. The two of them waited for a very long time. В обычной версии ничего не было, а тут обыграли. Понял. Врубаем телефон и эпилог. Now pick up the phone, said... Whoa, hold on. Why did you unplug the phone? Were you trying to resist the bucket's orders? Stanley, I was joking. Obviously, the bucket isn't talking to you and telling you to do things. Buckets can't talk. It was a joke. Don't you get the joke? It's funny, Stanley. A talking bucket. Can't you see? Oh, goodness. I must have really bungled up the delivery if you actually took me seriously. Where did I mess up the joke? Should I have paused for longer or spoken quicker? Comedic timing is so difficult. I wish I were better at it, but there isn't exactly an instructional video on comedy that one can watch to fully... Oh, wait, yes, there is. It's sitting right here. Let's take a look. Так. What is comedic timing? What is comedic timing? How does it work? How long should it last? How can it be used to effectively silence your political enemies? And more importantly, can it be taught in its entirety within 90 seconds? Thankfully, the answer to all of these questions is yes. Let's dive deeper. If you've ever told a joke or made someone laugh, in all likelihood, you did it while standing 50 to 80 centimeters from them in a room of no more than 76 degrees Fahrenheit, with one of your arms raised straight upward at a 15-degree angle from your body. These are the optimal conditions for good comedic timing. To begin the joke, start by stating and spelling your name. Next, provide a brief synopsis of the joke, including the specific times at which the recipient of the joke will laugh, and then spell out your name a second time. With these steps complete, it's time to begin the humor. Speak the entire joke in no more than 18 seconds and no less than 13 and a half, pausing only for bathroom breaks when necessary. When the joke has concluded, it is customary to inform your listener that the joke is over by declaring in your loudest possible voice, "I'm Dunny with the funny." Let's practice screaming, "I'm Dunny with the funny" now. Good. This saying is a perfect example of expectations management, which is the cornerstone of good comedy. Finally, it's time to hand out surveys. Collecting hard data from your audience on how rapt they were throughout the joke is the only way to grow or learn as a comedian. An effective survey should be no less than 10 pages long and should include the same question reprinted several times, just to ensure the survey taker is actually paying attention and not simply filling in answers at random. And that's all there is. With these strategies at your disposal, you'll have audiences doubled over in laughter and even tripled over in laughter in no time at all. Just remember to let them stop laughing at some point, you gut-busting little scamp. After all, we're each of us needed on the front lines of the war to fight the 12-legged invader who threaten our very existence and to very likely die in a hailstorm of bullets and mandibles. All of us must be prepared to give our lives to this noble cause, just as our children must do after us, and their children after them. Godspeed, and may Earth reign supreme. ВТФ.
Раскрытие лора игры. Hey, goodness, this video is a little outdated, isn't it? Well, no matter. I think the fundamentals of proper comedic timing are still as relevant today as they were back then. So with that in mind, I believe the only way forward is for us to return to the two doors and walk through all of this again, so I can try telling my story with more appropriate comedic delivery. Come along, let's head back. Не торопись, я жду курьера из Яндекс.Лавки. Понял. I can feel it. This time, I'm really going to nail the delivery. You'll be in stitches. A talking bucket, you'll say? How ridiculous. How absurd. What a hilarious concept. The king of comedy. That's what you'll call me. Thank goodness we had the instructional video. Otherwise, who knows where we'd be right now. Well, I wouldn't be the king of comedy, that's for sure. The bucket spoke to Stanley. The bucket spoke. The bucket spoke. Oh, I'll figure it out on the fly. No need to overthink things. За мои шутечки с поднятием руки мне запретили въезд в Германию. I'm done with the funny. Надо было сказать, и все было бы хорошо. Не торопись, я курьер из Яндекс.Лавки. Везу еду Дефману. Буду не скоро. Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of two open doors, they entered the door on the left. Huh? What? We're back at the phone already? No. What's going on? There was supposed to be several rooms leading up to this. There was supposed to be a build-up to this point. A dramatic display of remarkable comedic wit which culminates in this scene with the phone. But now the timing's completely off. The joke will never land. Well, not the way it was meant to. And it's all my fault. I must have forgotten that the phone room comes immediately after the two doors room. What an egregious mistake. I've made a fool of myself. I don't deserve the title of King of Comedy. I'm nothing. No. I'm not even the lowliest joke-telling whelp. I think I need to go back and read that instructional video again. Yes, surely that will help me improve my... Brazan. Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of two open doors, they entered the door on the left. What? We're back at the phone already? No. Опять? Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of two open doors, they entered the door on the left. Я спросил Пугода про такую озвучку не успеть. Теперь мне открыты тайны всего человечества. Моя жизнь стала значительно лучше. Я обрела спокойствие, я стала счастливой. У меня 69 бизнесов, и я мультимиллиардер. Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of two open doors, they entered the door on the left. No. You were supposed to go through the door on the right, leading back to the phone. Did you not even look at the instructional video? I think this is all covered very clearly. There's no way I can make the comedic timing work now. It's done. The joke is completely done and over. It's all your fault, Stanley. I'm going to be ridiculed in the community of other joke writers. I'm going to be shamed at every one of our meetings from now on. All because you couldn't watch a simple video and take a hint. Are you proud of yourself for bringing me down, Stanley? Are you proud? Stanley, you love the bucket so much, it's like you... it's as though all of your... Это прям концовочная концовка. Pale in comparison. Yes. Рестартим или что-то будет еще здесь? Мне нужно еще две, одну и эпилог глянуть. Зачем ты разозлил деда? Сказал зрителям передохнуть или передохнуть. Как тебе больше нравится? Жизнь залипательная, смотрите. Выглядит, как будто я затрекал текст к полу. Видите? Тема? Не выглядит. А вот и выглядит. Сын Сони Вегаса. Окей, ластовый, поехали. Так, я тут был. Ну тут будет другая... You didn't think I was actually just a recording, did you? What a silly and trite explanation that would be. All the back and forth between you and me, all the absurd adventures we've been through, and it all turns out I'm just a tape recording? It was all just in Stanley's head.
I bet that's the kind of twist you think is revelatory. I bet each and every time you watch a movie where it turns out all to be in the main character's imagination, you must absolutely bolt off the couch in pure shock at the phenomenal and intricate storytelling. It must be so simple to be you. Life being an unending waterfall of surprises and delights. How much more exciting you must find the world than the rest of us do. Now I've become sad. Look what you've done to me. This is all your fault. Окей. Stanley decided to go to the meeting room to check on his co-workers. He never functioned well by himself and constantly needed support and guidance from others. So the thought of total solitude was terrifying to him. Это часть концовки. Смотрите, что наратор говорит. Это рандомный ивент? А почему он меня обосрал тогда? Без причины? Ладно, он в натуре рандомно обосрал меня просто, офигеть, ну ладно. Эпилог. One Stanley, one bucket. Много-много лет спустя. Тестовичок может получить несколько раз пройти эпилог, и потом заново Stanley Parable 2. Ой. Слушайте, ну это действительно много-много лет спустя, судя по всему. Наиболее прохладный день в листе. Красиво. Скрины не делаются. Как сапка, посмотрите, восклицательный знак сап, там есть инфа. Такой себе. Ничего подобного. Когда мне было... Коронный приказ. Заметь ТЖ. Почти выздоровел и положил деньги на карту. Хочу поздравить. Спасибо за 20 копеек. И за 20 копеек спасибо, да. Игра намного интереснее, когда мало знаешь, что ты Пугод. Я понимаю, да. Я понимаю. Так выглядит Астрахань? Именно. Ух ты. Ссылка на пожар в Нью-Йорке. What? Глянь вправо. Это спасательная капсула! Там будет ведро! Там будет ведро! Я клал туда ведро. Ростов после приезда Жени. Когда все небо было красным в Нью-Йорке, тогда по интернету говорили фотки, мол, они все попали в ад. А, жесть, помню это. Красиво было. Обзор на Stanley Parable 2. Как и многим другим, мне понравилась первая часть Stanley Parable, что только подчеркивает, как сильно меня разочаровал сиквел. Первая игра была хоть бы оригинальной, Stanley Parable 2 скучная, пресная, иногда даже оскорбительная для фанатов. Вместо того, чтобы использовать сильные стороны первой части, сиквел фокусируется на том, что никому не интересно. Бесконечно глубокая дыра, кому она нужна. Где новые концовки? Как насчет классных деталей из Stanley Parable 1, вроде линии приключения? Вместо нее мы нудно выбираем фигурки. И даже они... Разработчики Stanley Parable. Больше никаких спин-оффов и сиквелов. После невероятного успеха Stanley Parable его авторы собрались сделать из одной игры целую франшизу, но ужасающий провал Stanley Parable 2 в части отзывов и продажи заставил разработчиков передумать, о чем они даже и выпустили отдельный пресс-релиз. Теперь мне ясно, что больше старой доброй Stanley Parable это не то, чего хотели игроки. Мы думали, у нас есть понимание, как порадовать фанатов целой серии игр, но глубоко заблуждались. Дальше пресс-релиз обещает сохранить художественную целостность оригинала и перестать ранить фанатов нашим оскорбительным видением. Слово «жаль» появляется как минимум 25 раз. Золото. Фигурки! Одну пропустил. Спасибо за то, что насладились новым контентом. Привет еще раз. Рад вас видеть. Как грустно узнать, что больше не будет игр по Stanley Parable. Вы читали, что сказали разработчики сохранить целостность франшизы? Какая чушь?
Стэнли Парабл не священная крова, ее надо беречь. К черту целостность, давайте делать игры по Стэнли Парабл, пока солнце не взорвется, загоним франшизу в могилу, а потом воскресим. Что люди подумают? А разве это важно? Это главная проблема рассказчика. Ему было так важно, что подумают о его творениях. Не повторяйте его ошибку. Не цепляйтесь за старое. Пусть все горит. Это несложно, давайте я покажу. Мы вместе сделаем Стэнли Парабл 3. Это просто, нужно только поменять номер на заставке. И еще какой-то тупой подзаголовок, громкий и безвкусный. Попробуйте сделать из этого набора слов классное название для нашей игры. Стэнли Парабл 3. Боевой привет. Ладно, нет, это слишком плохо. Малюсенький иск. Стэнли Парабл 3. Малюсенький иск. Полная чепуха. И это круто. С каждым запуском игры мы будем повышать номер сиквела на 1 и добавлять новый подзаголовок. Тогда Стэнли Парабл не закончится. В игре при этом вообще ничего не изменится. Над новыми материалами надо работать. Кому это нужно? Материалы будут все те же. Снова и снова. Просто с новой заставкой. Жесть, они только что изобрели фифу. Что скажете, как вам такой план? Мне нравится, но и ваше мнение интересно. План хороший. Отлично, договорились, новый сиквел с каждым новым запуском. А знаете, раз уж вы поверили в мою идею, я хочу и вас кое-чем поощрить. Вижу, рассказчик так и не придумал, как выдать вам сломанные достижения. Так, ну конечно, разумеется, он не справился. И меня это тяготит, но мы это исправим. Вот, пожалуйста, теперь машина с достижениями работает. Видите, мы на одной стороне, мы команда. Мы капитаны этого корабля. Стэнли Парабл не закончится, она будет вечно идти по спирали, а я за этим прослежу. Я готов. Вы готовы? Отлично, осталось всего одно дело. Выберите текущее время. Перенеси звонок, пока компьютер будет едва виден. Хорошего вам игры в Стэнли Парабл. Откуда сейчас Стэнли Парабл у меня в стиме? У меня есть, я не знаю. Да в смысле? Еще 6 часов концовок? Ну нет, я прошел игру, все. Потом. Стэнли Парабл 4! Всех нас ждет выбор. Какой же... Блин, я не могу придумать плохие названия, я слишком хорош. Сумасшедший коллега. Там, где живет вирус. Неумолимый... Ладно, это плохо. Наступает ночь. Зовет и манит. В конце будет выбор. Всех нас ждет коллега. Я понял. Кайф. Блин, это гениально. Это гениально. Это просто гениально.